Hi guys, good morning. Balik dat sa trabaho ani, but for all others who are getting ready for their children to go to school, kompleto na ba inyong mga requirements sa inyong mga anak, mga school uniforms, mga school supplies, sa enrichment, PE and all other mga tampuhon contributions. Kay maski og maingon kag public school, naagi hapon siya mga gagmay mga miscellaneous fees. So most importantly, ang yung mga anak, are they ready for school? So katong mga sleepless nights nga dugay kay matulog, now is the time to get back into the routine. So make sure nga i-condition yung children that they is ready to school